Чтение меню, нажмите пробел, чтобы переключить. Специальные настройки. Так. О! Да и насрать не очень-то и хотелось нам эти дополнения. Вот. Шапуля. Не. Костюмчик Оникс. Выкипогриф.
Так, оценка завершена и применение рекомендованной настройки графики. Ультра. Отражение, трассировки лучей, тени трассировки лучей, бла-бла-бла. Да и ладно. Все на ультра. Доверимся. В чатик черканите, если нормально слышно. Белая точка HDR. Ага. Так, черная точка. Пойдите. Вернулись к тому, с чего начали. Так, мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Найс. Семестр начинается 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицам моложе 17-летней школы. Однако в связи с вашими уникальными связями Министерство любезно согласилось предложить профессору Элиазару Фигу помочь вам отточить заклинание перед вашим сопровождением из Лондона. Завок на пир в честь начала нового учебного года. С уважением, профессор Уизли. Ебать! Найс, играем. Итак. Ладно, оставим тебя. Перейдем к лицу. О, батюшки, промазал. Афро заказывали. Матерь Божья. Где мохнатые брови? Монобров.
It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. A few cobwebs and some... I'm Ясно, eager to понятно. get to Hogsmeade. I am indeed a student, but I could... That was quite something. А одежду нельзя же выбрать, да? Все? Это все? Я, может, бороду хочу. Ну ладно. Ладно. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me all the time. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. На фестралах поехали. Раз не видим. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry,
I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no И чё? correspondence. Я знаю людей, у которых 16 есть нормальная борода. Get rid of it quickly. To keep it safe. Presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Ну, здравствуйте. А вот и фестралы. Найс, летаешь. The key! Give me your hand! Старый, ты куда меня уволок? Are you alright? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Да ладно, на минималке бы побегали. Без хпшечки. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Кстати, вот увидел. Да, сюжетку всю буду проходить. A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or Да, why. старый, мне и так страшно. Я на максималке сложности играю. Есть что тут поживиться. Громкость нормально, кстати. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there. Теперь очень тихо. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port Я key чуть to повыше George for сделаю. a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Я хочу колдовать. Дай поколдовать, почки поразбивать. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question.
Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient Так, magic. сейчас, секунду. Надо чувствительность мышц. Вот, допустим. Тут нормально. Звук мы выставили, уровень сложности окей. Чувствительность камеры. Следование камеры. Нет, мы не через геймпад. Нет. То прямо ж. Получше. Ancient magic. Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Ты как сквозь меня прошел, старый? But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see Как я some тебе of that наколдую one патронус? work you were practicing. Мы туториал пока Focus on проходим. the center. Так, нажмите, чтобы использовать... Бля! Excellent. Ага. 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 Понятно, что ни хрена не понятно. That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. Ух ты. Ah, up there. И чё, и чё? Слышь ты, Ямакаси. Я обезьяна. Чё ничего не выпадает? Дайте хоть что-нибудь. Оу! Баблишка. Это интересно, 50 галлеонов или 50 фиг пойми чего? We're close now. It's just ahead. Неправда. Возможно, мы очень бедные. Бабло всегда надо. Steady yourself. Reparo. Старая, что ты мне не дал порепарить? Almost there. Махаться будем? А он знает, я косой. При желании не попаду. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Дед, мне вообще в целом тут кажется все странным. Кубок, он же золотой.
Так, ближайшее окружение — это ваша текущая цель. Вы, чтобы посмотреть в целях задания. Хорошо. Professor, this statue. This may have been his home. Это его дом, да, ну нафиг. Сундук. Хочу сундук. Есть сундук? Не, ну красиво. Ну базару ноль, красиво. That enchanted crystallized stone again. But what could it be? Better? Блин, я ж там все не осмотрел. Беги обратно. Убегай. По-любому где-нибудь сундук должен еще быть. Старый, пойдем, я там нашел тайную магию. Так, вот тут что? Чемодан? Ля, фреска. Professor, it's a mural of some kind. Ладно, я безграмотный, барельеф. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Так, посмотрим сдалека. Вою на луну, вою на луну. Люмусов нету. Ну, не знаю. Ладно, пойдем обратно. Беги, мой брат-близнец. Почему нельзя тебе было сделать жирным? И с бородой. Так, камень, ты как-то отъехал. Может там что есть? Ну? Отстой. Паровоз. Чебоксары, Саратов. What's this? Чё? Professor Fig. Ля! Может это Эйнлейн? Давай, заходи, не стесняйся. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Все помнят, что Гарри Поттер жил в Годриковой впадине. Кто-то храпит. О, Нюхлер! Не, гоблин. Неинтересно. Я уж думал, Нюхлер. Hello? А-а. А-а. В смысле Дурсли? It can't be. Семья Поттеров жила в Годриковой впадине. Изначально. Там же их и убил Волан-де-Морт. Just a moment. Ooh. Where are we here? Он, может, нам кэша сейчас хочет занести? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Что-то так себе. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Ля, Your wife's татуаж глаз себе сделал. Oh, yes, of Точнее, course. краску вогнал в глаза. Черноглазка наша. This way, then. Откуда у него ключи? Как он знал, что мы сюда попадем? Этот старый что-то не договаривает, отвечаю. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them.
Ля, ну, блин, ну... How many vaults are Не, ну there? прям пушка-бомба. Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault Если number сравнивать 12. со старыми As we играми speak, по we're ГП, just beneath the main lobby. это прям The вообще vaults новый now are the уровень. newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. А тут есть драконы, охраняющие You что-нибудь? want to take a breath? A what? That waterfall washes away all enchantments. О, It's a это же было, security по-моему, measure. в какой части? Experienced the thief's downfall Даров before, смерти. have you? Во второй. These are the Тоже lower водопад vaults that этот. we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It Да я ж resides не in про the Лего deepest Гарри part Поттера of the говорю. Settle in. We've quite a distance to go. Взять те же дары смерти, там вообще, ну, чушь была игра. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Я тебе не доверяю, гоблин. Стрёмный парень. А если прическа не нравится и все остальное, мы потом в парикмахерской можем поменять. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. Точно, честно? Ой, ну вот это не знаю. Ну, When was the last time this vault was accessed? A goblin has been Хотя, stationed at my всё desk возможно. for hundreds of years. ну я же In that мужчина. time, no Играю one has мужчиной. visited Vault 12 Я ж не как эти until today. дяденьки, любители играть за маленьких девочек. Ой, неинтересная дверь. Thank you for your help. Помните, когда доставали этот философский камень? Там надо было в нужной щели ногтем провести все дела. А тут, оп, тихо. Что-то нашли? Что там? Баблишка. Найс играешь. Есть еще что? Дайте поживиться бедному студенту. Без роду, без племени. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Не, ну это вообще крайне подозрительно. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? О, Yes. еще A заклинание. revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Ага. О, это же как в первых всех Гарри Поттера. Угу, пробелик. А я лошара, оказывается. А что делать-то надо? То ли я тупой, то ли так. Чтобы ускорить движение вашей палочки по контуру символа, нажмите соответствующую кнопку при появлении подсказки. Начать. А, я тупой. Я тупой. Ясно, понятно. Здрасте, блин, забор покрасить. Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. Блин, на геймпаде ж вообще максимально неудобно было бы делать.
А есть что еще? A door. Well, Дайте that's a чем-нибудь start. поживиться по-братски. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Это мы что там? Каждое заклинание, их 36 штук. Интересно, какой у Авады Кедавры? По идее, это молния. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Старый, я тоже хочу There will be no Люмос disapparating бахнуть. if things go poorly. Not out of Gringotts. Блин, я по цветам фонаря как седой выгляжу. А если я от него убегу, я умру? Ой-ой, не-не-не-не-не. Что-то я очкую. Ладно, I see something up ahead. я мужчина, я не What is боюсь. it? That glow again, but on the floor. What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? Что там падает? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Малой, может, не надо? Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It И is. я почти в него The вошел. reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Ой, я сейчас опять себя как лох буду чувствовать. Ну и ладно. Найс, играешь с первой попыточки. Так, выключились. 1, 2, 3, 4. Хорошо. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Старый, я не хочу с ним махаться. Ну, стараемся. Не, ну началось. Пацаны, так нечестно, это по беспределу, у нас всего двое. А я-то акцию не знаю. И это тоже не знаю. Я знаю Люмос, пацаны. Ты откуда вылез, козел? Давай, давай, давай. Пошел ты. Давай, давай. Ага, ага. Есть кто? Да стою, стою, старый. Lumos. Старый. Professor! Professor Fig! Оп, 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 оп. Professor, where are you? This isn't good. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Да ну, да пацаны, да... Да вы чё, наркоманы что ли? Lumos. Поехали. Нет, не ты. Может ты? А, надо. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Так. Lumos.
Первый пошел. Каким-то гэнгбэнгом попахивает, отвечаю. I need to align these statues with their reflections. It seems I have no Ah. choice. I'm going to have to fight my way out of here. Вот это я лошара. Я две подачи пропустил. Так, удерживайте кул во время применения протега, чтобы контратаковать и оглушить врагов заклинанием остолбеней. Так я ж его не знаю. Так, еще раз смотрим по картинке. Хопа. Тыдыщ. Ясно, что ни хрена не ясно. Поехали. Эй, пацаны, пацаны, я один у мамы красивый. Бил один, оглушил второго. Lumos. Ну, я, кажется, не такой лох, как я думал. Run, first run. Катись, камень, катись. Акапулько. Не, ну это же точно Эйн и Лейн. Нет, опять портал. Lumos. Вот эти красные эти меня что-то напрягают. А есть сундуки здесь? По-братски. Сундук, бабки, мани. Кэш, кэш. А, ну да, ну да. Борода. Угу, понятно. Сундук? Нет. Может там? Водопадик. Помыться. О, сундук. Бабло. 50 монет. Вода. Опять дверь. Ля-ля-ля. Смотри, какая конкретная. Чумада. Да, не густо насыпал, не густо. Ладно. Ай, ну, поехали. А вот и старый. There you are. How did you... А ты где был? What is this place? I don't know. Что за подстава? But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. Это годы Гриффиндор, чи кто? All is in place.
Rookwood. Forty is well hidden. Perhaps too well. А, I wonder if the path we've created. May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Постаревший, да, в прошлое вернулся. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Сорян, малой, Sir, тебе I хана must сейчас будет. insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. О, I have у no него броня patience покраснела. for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Это Биг Дэдди. Ну все. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability Окспид? to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Дед, ты, конечно, скачешь быстро с темы на тему. Так, я на секундочку отскочил.
Ну все, пора ходить на уроки. Вся херня. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Да нема за что, обращайся. Сюда, пожалуйста. Щеглопырцы, и я буду сейчас. Пирдун старый. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to Прапрадед meet the headmaster. Сириуса Блэка. Fig, nice of you to join us. The sorting Или ceremony прапрапрадед. is over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem Enough. has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Ну ты душный старый. Ну полустарый, I'll be ладно. in touch. Не густо студентов, не густо. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ну шо, куда идем? Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and Тут, оказывается, еще на вопросики отвечать надо. Не все так просто. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder. I detect something in you. A certain sense of... what is it? Ну я парень странный, возможно, с биполяркой. A sense of adventure? I like to think that I'm not afraid of anything. Хотелось бы в это Oh, верить. but you're brave at heart, exceptionally daring, undaunted by the unknown, willing to forge ahead alone when you must. Perhaps you belong in Gryffindor. Найс играешь. Ну, само собой, блин. Better be Gryffindor! Ну, носки так себе у нас. О, рыжие! Да! Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me.
You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Слышь, а тебя не смущает, что я там махался, где-то шаромыжился, и так пожрать даже не дали? Ясно, Professor понятно. Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Я в душе голодный, но выспавшийся буду. Ну, найс, черт, найс. It's most uncommon for a student to begin. А, вот она. This should be quite an adventure. I'm Красоточка. looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor. I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? The password is Grata Domum. Grata Domum. You may enter. Ой, спасибо, что такая добрая. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Так, братуха, давай что-нибудь, короче, поищем тут. Может, что-нибудь коммунизить можно. Обворовываем соседей. Колдовать нельзя? Lumos. М-м-м. Revelio. Ну чё, ничего нету, да? Не, ну так неинтересно. Так, это что, 14. У меня 13-я койка. Вон, а мама, пятница 13-я. Шапку. Шкаф. Чтобы можно как-то коммуницировать? Не, ладно. Аля, какая красота. Мой братан тигр. Че ты в чужую комнату зашел? Так, а мы и Гриффиндор не видели по факту. То, что показывали, то не то пальто. Тут все по-другому. Аля? Оп-оп. Чемодан есть? Чемодан. Ясно, понятно. Must be different, starting Hogwarts in your 5th year. Revelio. Опа. А, это летучий порох, мы пока не можем. Так, подожди, а если... Да... Окей. Ну, давай другой возьмем факультет. Большой зал. Окей. Какой? Ну, я тогда, наверное, Пуффиндуй бы пошел. Ага, нас обманули. Не тот момент. Стоять, It's бояться. most uncommon for a student to begin as a...
Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Загрузить. Так, мы загружали. А все, походу. Да? Башня преподавателей. Так. Ну, это только если, наверное, по новой. Загрузить, начать с момента последнего сохранения. Ну да, короче. Да по идее сможем, наверное, думаю, побывать еще во всех гостиных. Пароли только узнаем. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Сейчас последний раз перепроверим. Но нету, по-моему. Гостиная, 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 гостиная. Все, да. Сразу-то не говорила. На какой факультет? Now, which way is the common room? О, Пивс поехал. Revelio. Так, мы сейчас заходить, точно ничего не будет. Сундук мы не можем открыть, там мы видим скрытый сундук. Starting Hogwarts. Lumos. Fifth year. Игнатия. Так. Seems that's off limits to me. Ясно, понятно. Revelio. О, квест выдает. If I get caught, I shan't. Чемодан, чемодан. Still Так, not working. Ugh. ладно. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? Нет. No, I merely studied with him briefly before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Это что там за недодрака Малфой сидит? Так, сундук, мундук. Опа. For a dull moment when I go home for the holidays. Last year, my mother swore she heard a banshee. I hope the professor catches her this She time. gets bolder every year. Не, ну вот как мне с тобой поговорить? Алло. Алло, солнце. I hope the professor catches her this time. The first day. Shame you weren't Ah. born with wings. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me.
I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Паркур в 1800-х годах. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. Revelio. Паули, нормально. I would really like someone to try it. Это ничего больше. Sure you don't want to try it? Опа. Brewed it myself. Ну как же без Уизли? Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Does having your aunt here make things difficult? More than you'd think. Most people assume I can't get into trouble or be given detention. But they're wrong. Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Вот это четкий трэпчик. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of Так career кто you бы тебе can дал have там in the хлебнуть из future. кружки? After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Ой, чё вы разлетаетесь? А ну, вернитесь. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Я даже акцию не знаю. Куда мне там собирать? Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Revelio. Есть чё? This way. Чё не The guide will give you быстрей? opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Барыжит, походу, там стопудово. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings.
Do keep up. Revelio. Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. На этом портрете изображен волшебник Баруфио, прославившийся своим мозговым эликсиром в очередной напоминаю, как важно правильно произнести наше заклинание. Однажды он произнес S вместо F, и в результате одного, что лежит на полу, у него на груди стоит бую. Мы только что открыли испытание. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Так, Escape. Испытание повышает ваш уровень силы. Каждое испытание имеет несколько уровней, на каждом из них возможны специальные награды, начиная от внешнего вида, заканчивая важными обновлениями. Включить меню испытания, взять почитать, чтобы вы получили все награды, которые вы разблокировали. Вступите страницу руководства. Награда, внешний вид, снаряжение, очки с регалиями Хогвартс. Карный бабай. Что, теперь по Хогвартсу бегать и так ревелию, пацана? О, что там мы... Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. А это не Кандида, я Култивран или какая? Там что было, вы видели? Вы видели? Я видел. Китька, китька. Камчумир китька. Шак, шак, шак. Было бы эффектнее, если ты насрала. Так, сейчас нам скажешь. Ну, конечно, до свидания. Хрен, это да иду я. Чемодан, чемодан. Проход одноглазой ведьмы. Ты так со мной флиртуешь? И игнорит меня. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Нам надо... Точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета показывает местоположение еще не обнаруженных точек перемещения. Окей. И чё? В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицу. Так, разблокировала точку с летучим пламенем. В центральном зале смените карту с помощью АД и отправляйте точку с летучим. Окей. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle Revelio. from Central Hall. Да-да, слышу тебя. Опа. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Вон. That should be all for now. You'll Я be страничку expected to хотел attend своровать. both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Я бомж, у меня денег нету. What will I learn in Charms class? Exactly what you might Наверное, expect. заклинанием. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher.
Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. Кому-нибудь они A помогли mastery of против Defense Волан-де-Морта? Against the Dark Нет. Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. А может, еще покрепче хочу. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb Даже в on your 800-х first day, годах. and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Это как с Фигом было, да? Доп. Занятие. Иди махайся. I'd say Professor Fig В succeeded бою in at научишься. least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for Взял и keeping the сдал details старого to с himself потрохами. for now. Фактически. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, Какая-то она не ярко-рыжая, да? credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember А вы to заметили, use вот your у нее на field костюме guide. окантовка красная, ну типа And этот invaluable to me, Гриффиндор. as У I'll него be синяя, using значит, it to получается, keep он up из to когтев date on рано. your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Хорошо. Ну вот как мне ее достать? Ладно. О! А ну вернись, я тебя видел. Богато украшенный фонтаном с искусно вырезанными статуями обитателей волшебного мира, в том числе с каменными сиренами, обрамляющими основание фонтана. Фонтан в центральном зале. Пуньк. Так, ну мы же там кое-что открыли. Ачечи. Перчатки с регалиями Хогвартса. А, ну да, ну да, пошла я нахрен. Где мои ачечи? Ачечи. Снаряга, значит. Так. Защита 0, все 0. Ой, не, дядь. Что у нас еще тут есть, интересно? Есть что еще? А, у меня в чемодане, наверное, лежат то, что... Ну да. А, еще даже без палочки. Да свидули, чем я колдую. Везде один обман. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Ну, сорян. She caught me off guard. Любитель I didn't почесать tell her anything язычком. else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming.
Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Understood. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guides? Давай, братан, акцию, Unfold акцию. it and have a look. Так. А, карта. Ну чё? Этот значок символизирует основное задание. Выбрать основное задание, вы продвигаетесь по основной истории, откроете новые возможности, заработать опыт. Окей. Некоторые задания заблокированы из-за требования к наличию заклинаний или к вашему уровню. В таких случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимые заклинания. Новые заклинания можно учить, выполнять задачи профессоров или в качестве награды заданий. Итого. Сундуков 0 из 35 мы нашли, страниц руководства 2 из 150, статуэток Демимаски 0,10, астрономические столы 0, 1, окей, так. Левиос, не Левиос, а Левиоса, Левиоса. Конечно, акцию. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. Получается, I shall reach out when I косого have more переулка и что-то не information было. about our mysterious locket. Косая For now, аллея. focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Что мне все про сов какие-то рассказываете? Так, ладно. С любого места, куда связано с исследованием игры. Есть что? Ой, чё? Так ты меня типа проводишь или чё? Так, я слышал звук трынька. Где-то что-то трынькнуло. Опять трынькнуло. Есть чё? Lumos. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented Lupin. I cannot do this for all eternity. Разгневанная жена. Revelio. А вот тут три. Опа. Ну, нам не дано пока понять, что нам с этим делать. Я там видел еще где-то портал. Он где-то внизу. Ля, она кайфует прям. Солярий. Вы тут что? Нифига. Так. Котька. Ля, какая котя. Ты шо, леопард, шо? Я тебя понял.
слышь. На тебе. Козел. Почитать ничего не дают. Это прародитель Пушка, я так полагаю. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Ну, поехали. Here, behind you. There is an open seat here. Я смотрю, много кто не знает. Актив. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Aladdin. To year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Ну я хочу. I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Пятикурсники. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так. Окей. Ага, не догнала. Акцию. Accio. Акию. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Внешний вид любого снаряжения можно изменить, соответственно, их не может быть любое базовое снаряжение, которое вы добыли. Опа. Махаться бы. Я согласен. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning Блин, charm да. to the Вот test? чё, они, конечно, заморочились прямо над графеном. А, я понял. So why don't we have our newest student start us off? Итак. Very simply, cast Accio on one of the spheres and Accio. relinquish your charm at the last possible. That's it. Now, stay. А, как-то... Very good. А, ну, двойным тапом. Понял. Splendid. Ага.
Ну, 2 тридцаточки я выбил. Что дальше делать? Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, Окей, я синяки. Yes, sir. Ну и чё? Let us see this. А, на первое. Ля ты! Окей, окей. Так, старый проход закрыл обзор. Так, я забыл про один этап. Ясно, понятно. Выкатись, выкатись. Шопа. Ладно, не все потеряно. Я твой шар сейчас выпну. Блин, полтинник. Ну ладно. Давай это ты выпни. Пора. Ага, жопу я выпнул. Нет! Реванш! Ну я полтинник получил. Надо было чуть-чуть еще подержать и выпнуть. Аля! Я так продул в прошлый раз. Так, ну наш первый должна начинать. Угу. А, ну да, ну да. У него полтинник, у меня 30. Найс сыграешь, найс сыграешь. Сбейте ее камушки. Ладно. Окей, Google. Brilliant. Here we go. There we go. А чё ты меня на... Подстава, подстава, потеря, потеря. Вообще камень скинула. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Ладно, мы же дружелюбные соседи в отечах. I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Так.
На что похожа магия? О, This да, may seem an интересненько odd будет. question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so You wanted inclined. to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Вот ты интересный. Позже расскажу, а пока иди гуляй, Васяк. Найс играешь. Есть что? Ты где, внизу, что ли? Чемодан где-то. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Не Левиансон, Левиансон. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's Ну, я going прям как well. Гарри Поттер. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Все? Ясно. Revelio. Я думал, поинтереснее диалоги будут. Опа, тут чемоданчик. Погоди. И тут чемоданчик. И там чемоданчик. Я не знаю, ладно. Пока попроходим костики. Так. Кто... я вспомнил. В большом зале, да, летал? Китика, мы тебя уже гладили. Так, ты вообще что-то... На тебе. Как тебя активировать? Люмос? Ова! Вот, короче, в этой локации надо найти бабочку. Наверное. Ну да, бабочку. Как будто я знаю, где это, я еще не все изучил. Отстань от меня. Так, фреска. Какая там фреска? Какая-то фреска. Две колонны и фреска. Тут фресок нету. Тут тоже. А там? Там тоже. А тут? Есть что? Revelio. Нифига. Ладно. Узко. Опа. Че? Да.
Скелет Авгурея. Это скелет ирландского феникса или Авгурея. Чрезвычайно пугливая птица, которая может предсказать приход дождя, а ее скорбный крик, как когда-то считалось, предвещает смерть. Найс. Крутили? Так, не эта фреска была. Покрутили. Так, слышь. А ты стопудово не просто так тут стоишь? Не просто так. О. Есть что почитать? Нифига. Крутанем бараночку. Так, что тут? Опача. Ты что такой? Это... Ведьма... Опа! Это что такое? Это то, что мы не знаем. Или отражение. Ладно. Off on another adventure, are we? Хлебанули чайка? Найс. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Не, вообще не интересно. Даже не рассказывай. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Уф. Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Levioso. Good. Now, well done. Можно нажать и ба. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. А типа... А, может у нас же есть отражение, точно. Я забыл. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. This should be easy. You're good. Now perceptive. Protego. Complicates things. Stupefy. Levioso. Lucky.
nothing lucky about it. I know. Stupid one. Can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Он с поля выбил. Фу, лох. Лошара. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Иди отсюда. Мне не нравишься, парень. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hackett. Glad to have the opportunity to Хоть бы practice. говорить If сколько. what I've seen today is По одному any начислять indication, только. we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Тебе постоянно только в ближайшее время. Это сразу нельзя дать сказать. Иди колдуй. Right. That's enough spectacle for one day. Revelio. Class is Есть что-то? dismissed. Надо сказать замок. Надо. Жизнь была. Давай. Nice work. I enjoyed that. Well, that Nice duel кастуешь. was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Fair enough. Какая высокомерная скотина. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Что такой маленький Pleasure какой-то? chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Revelio. А может, я за палкой схожу уже наконец-то? Always thought Levioso was for first years. Так, давай по карте посмотрим, где этот наш корешок находится. Побочное задание можно найти в регионах Хогвартса, отмеченный при исследовании мира вокруг. Они дают дополнительный опыт, но вы не будете продвигаться по основной истории. Ну, понятно. Так. Это где? Внутренний двор. Давай пока сюда. Оттуда пешочком добежим. Как раз там где-то карта была рядом. Ладно. На другую сторону надо было, ну да пофиг. Obviously. Опа! Жабка! Эй! Ух ты! Ля! Ты шо? Ля, прикол. Пленка черная. И это все? Не-не-не. Не, шо, только это было? Ладно, поехали обратно. Не, ну это, конечно, трэш. Норм.
Опа! Мы шапулю нашли. Снаряга. Что нам даст шапуля? Во, защита, нифига себе. Уровень ячейки, характеристики. Господи Иисусе, Мерлинова борода. Палочка закрыта, эти закрыты. Ну, ты мне не нравишься, ты не какашка. Все. Не колдунишки. В дурацких шляпках. Так, стоп, что там еще было? Что-то мы профукали. О, коллекция. Ачечи. Задание. О! Дополнительный контент. Окей. Локсмит. О! О, Хогвартс, то, что мы нашли. Каменная рукоятка с хорошим была вырезана из холодного черного мрамора. А, это для палочки, наверное. Само собой написано же было. Тупой. Я, Лёша. Не, ну сейчас мы уже до палочек доползем, а потом пойдем к Уизли. Опа. Не то? Не то? Не то. Понятно. А, вот так даже. На этой карте изображен Аргилшир, регион в Шотландии, где находятся Гибридские острова, родина гибридского черного дракона. Ну поняли, да, Шир. Угу. Все мы поняли. Glad you could make it. Lucan's just over there. Revelio. Levioso. Оп. Стопы. Стоямба. Я что-то сейчас получил. А, вот это. Нет. То ли я дурак, то ли лыжи не едут. Ну я ж получил снаряжение. А что это снаряга была? Куда она делать? Ладно, потом разберемся, куда оно делось. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring?
Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Так. Пробивая желтые щиты, используйте контролирующие заклинания, такие как левитационные чары Левиоса. Привязывайте к цели капслок. Когда следовать врагов без прицелей. Нажимаете между целями при использовании привязки. Ай! Ясно, понятно. Запутались немножко в кнопочках еще раз. That looks painful. Care to try another round? Да-да-да. Yes. Don't count me out yet. Brilliant! Levioso. Accio. There goes my way. Levioso. Confringo. Accio. Don't shy away now. Levioso. Accio. Confringo. Levioso. Find the one! Accio. Pity more people can't watch the duels. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Угу. I feel sorry. Just wait till I've grown a bit, then we'll see how well you do.
Revelio. Lumos. Revelio. Levioso. Accio. Levioso. Accio. Revelio. Дезмонд Долговязый. Статуя волшебника Дезмонда Долговязого. Высокого и худого волшебника, который, кажется, очень гордится собой. По какой-то причине никто точно не знает. Окей. Revelio. Accio. Levioso. My family has a lineage of Revelio. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as for only one time per week, I can plunge to Roy's lavatory, not for the meek. These peas will make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak Revelio. havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. Revelio. Lumos. Revelio. Don't get too cocky simply because you had one. 142 staircases, and this is where they put... Лет Илиуса. На этой картине изображен юный волшебник-сирота по имени Илиус, который, как известно, спас свою деревню от армии дементоров и темного волшебника Разидиана, вызвав Патронуса в виде мыши. Что, есть что? Revelio. If someone gets struck by a cursed broom, we do have... Фонтан в виде виверны. Этот фонтан на дворе с трансфигурацией с изображением виверны служит местом отдыха и собраний студентов. Несмотря на слухи, возможно, спровоцированы сэром Кэдаганом. Это, безусловно, не та самая виверна из долины реки Уай, убитая веселым рыцарем помимо его воли. Что-то еще... Оп-оп-оп. Китька! Вау. Revelio. Тут есть что? Так, что за... Levioso. Есть?
Нить. Нить. Ну где-то что-то наверху тут должно тут летать. Revelio. Не, нифига. Ну ладно. How nice to see you, my young friend. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. Каблук тоже крыша. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Revelio. Оп. Известная чара репара. Оп, найс, ладно. И что было? Что я мог еще упустить? Вот, свиточек. Частичная трансфигурация, частично преображенная чайная чашка. Вероятно, на скорую руку исправленная ошибка второкурсника. Он явно служит для тех студентов, кто некоторые знают свою сложность и опасность трансфигурации. Отсылочку поняли? Это Рон, когда колдовал и коросту превратил в живой стакан крысиный. Понятненько. Levioso. Accio. Lumos. Ah, there you are.
You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Чё? This is the right area. I wonder where the flying... Got it. The flying page must be around here somewhere. Brilliant. I trust the preliminary... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Okay. Google. Remember, your wand is a conduit of your magic. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Revelio. Ну, хоть сказали, что это за... Ну, видишь, что? Подтянуть можно, что? Телька. Ясно, понятно. Здорово. А что делать-то надо? Lumos. Не, нифига. Reparo. Нифига. Levioso. Нифига. Так. 11 и это. Надо понять, что вот это. Что тут делать надо, алло? Levioso. Ой, да ну вас в баню. Вот не объясняйте нормально. И чё, и чё? Как мне понять, чё? Какая цифра, чё? Ага, о.
Жабка. Сова, какие-то там. Паук. Очень интересно. Нет. Lumos. Нет. Levioso. Нет. Reparo. Нет. Accio. Нет. А еще есть тут что-нибудь? Revelio. Статуя Грегори Льстивого. Эту статую изображает средневекового волшебника с изыскивающей ухмылкой Грегори Льстивого. Он известен тем, что изобрел елейную мазь, которая заставляет пьющего верить, что тот, кто дал им это зелье, является их лучшим другом. Интересно, интересно. Оп. I've always said that travel broadens the mind. А ну-ка. Accio. Нет. Reparo. Нет. Levioso. Ручку выставил, ага. Нет. 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 Revelio. Может, подсказки хоть какие-то будут. Ой, ну и в баню вас. Мучился ему. Оп. Подошел. Уверенно. Украл, ушел. Дум-дум-дум. Revelio. Есть что починить? Ну, нифига. This cannot possibly be as difficult as it seems. Так. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and Lumos. find me if you stumble on something. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. This looks like the location from the painting. What could be so... Let's get you back to your frame, little moth. И чё такая активная подружка? И чё? I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Nice. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I... Так, мы что-то получили. Нифига мы не получили. It's good Black's children are too young. Кайф. The most I've ever been able to conjure was a single... Ну, господи, почему ты сбрасываешься постоянно?
Так, ладно. Revelio. I really have made a mess of things. Солнышко, я потом к тебе вернусь, дай мне палочку получить. I think Madam can vouch. Да ты же чемодан! Оба! Ну, выпусти видео. Интересно, интересно. Ну ладно, потом походим. Тут ничего не надо. Reparo. Revelio. Где-то что-то трынькнуло. Так. Levioso. Нет. Accio. Нет. Reparo. Нет. Revelio. Lumos. Нет. Что трынькает, непонятно. Ну что трынькает рядом? Revelio. Сломанная метла. Эта сломанная метла принадлежала селению Вартноби. Ходят слухи, что это все, что осталось после того, как она стояла на демонстрации своих экспериментальных чар лунной трансгрессии своими товарищам третьекурсникам. Никто не знает, удалось ли ей это. Ну, прикольненько, прикольненько. Это что за красавчик? Плющенные доспехи. Эти доспехи принадлежали сэру Сталглторпу, беспечному, который неосмотрительно вызвал горного тролля посоревноваться в игре «Музыкальная история». Опа. Шик зажгли. Чемоданчик. Бабосик. My brother just started Hogwarts. Колокол три сестры, как говорят, названо так в честь трех прекрасных, но очень крутых хребтов, которые величественно возвышаются над долиной Гилшира. Ходят слухи, что когда они звонят в замке, их мелодия разносится по долине и всему высокогорному региону. Местные жители уже много лет сбиты с толку таинственным звоном. Ну и ладно. Так, ладушки, ладушки. Пойдем. Где два кубика? Что-то я не сразу увидел. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Ань, Hogsmeade experience. где два кубика были? Примерно локацию опиши, потом к ней вернемся. Где я возле двери стоял и крутил там всяких жабок, паучков, вопросики. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes. Господи, Иисусе, Мерлинова борода. Что так красиво-то? I thought you might enjoy a butterbeer in the village. А, там эта дверь была. Ну, короче, там ключ типа надо воткнуть. Но я там что-то тыкал-мыкал, оно нифига. А вот этот крутящийся только один нашел. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms.
grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective. Радуга. Your mother was the one who Эй. elected that you take it. Радуга. Ну вернись. Коза. Hogsmeade is beautiful this time of year. Там козлик, козлик. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Вбивця! Да куда ты пошла? Блин, иду над животными издеваюсь. Что я за урод? Да бегу я, подружка. Блин, надо все исследовать. Ты смотри, какая ляпота. А солнышко-то светит. Колдануть бы в тебе. Oh, wait, over here. I often spot flies in this area. Опа-опа. Oh, what's so special about them? Златоглазка. They are interesting to look at, but if you study them, Они you дудят. can also use them in potion making. А вообще-то научусь. Это спойлер. Пока не научился, но... Подожди, еще не время. Оп. Златоглазики. А что еще могу собирать? Что еще могу? Могу еще что-нибудь? Опа. Все. Угу. Там он что-то внизу еще есть. Да, он. Опа. Какие-то какули. That's the forbidden forest on the left. It's off limits to students. Один, As the name да. implies. Why is it off limits? The professors claim it is too Какие dangerous. I think that битбоксеры. calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Это что там было? I would spend all of Грибы. my time exploring if I could. Ребята, вы I кумарите? confess, I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the Поганочек area, набрал. since you're relatively new here. She said that? Revelio. She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal, Так. much can be gleaned outside of the castle walls. Accio. Беспонтовый тут нашел. Revelio. Кусты. Ходим, собираем траву. Ля, вот это пейзаж. Да ты шо? I'd like to open a shop in Hogsmeade myself. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so Revelio. and unfamiliar. Видишь? I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland. But it Так. is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Так. Levioso. Нет. Reparo. Нет. Accio. Ну, базару ноль. Ништяк. Revelio. Лунных камней набрал. Вот что было. Показалось.
try riding a hippogriff. Reparo. Levioso. Accio. Showing off is a muzzle. Китька. Revelio. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss On Eye. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Нахрюкался. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Accio. А чё если я не могу так потеки? Чё мне к ним бегать надо? Hogwarts Station. Аранжир, Буру, Кембридж. It might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Опа. Revelio. А я тебя видел. Хе-хе-хе. Хогсмит — единственное абсолютно волшебное деревня в Британии. Хогсмит на протяжении веков был излюбленным местом отдыха студентов третьего курса и старше. Найс, найс, найс. Ага, не достаю. Revelio. And here we are. Accio. Had to know where to start. The Three Broomsticks is the place for Солнце, до сундука дойду, потом and you can поговорим. get any sweet you can imagine Бабки, at бабки. Honeydew. В первую очередь бабки, всегда бабки. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. Ну, еще вон, кстати. Вода кедавра. I can tell you that you are certain to have Revelio. everything you need in Hogsmeade. Stock girl I was. Вон страничка летает. Совушка. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Показывает магазины и точки интереса. Вы можете следовать любые из этих мест, выделив в соответствии значок. Понятно. Ой. Так. Это что у нас? Клюва хохолок. Ага. Ну, мы сначала к палочке пойдем. Revelio. Есть что? Что-нибудь интересное? Да? Нет. Подрезали баблишко. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Все знают про меня, все. Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand-makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you.
Ah, yes. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Не нравится. Well, go ahead, swish. How odd. Once Yes, more, come понятно. on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Не, не Let's нравится. give this one a try. Хочу... Ну, хотя... ничего, так прикольненькое. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Почему такой в зеленых футлярчиках был? Может, я в красненьком хочу или в синеньком. Yes. I think you might be the one. Here. Take it. How intriguing. Curious indeed. Что это такое? How intriguing. А, цвет. Ну, по-любому черный. Какие-то еще варианты есть. О! Классика. Какая у Волан-де-Морта была. How intriguing. Curious indeed. Какая лучше? Вот это? Или вот это? How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Окей. Я бы единорога взял. Ты что думаешь? A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. В чем разница дерева? Кис, грецкий орех, явор, ель, липа, рябина. How intriguing. Бузина. Это вон черный орешник. Самое то. Curious indeed.
What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Что мне? Эй, что с плащом? Смотрите. Узел завязалась. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Сейчас эти задания пройдем. И на сегодня все. Завтра, как приеду, продолжим. Так, куда нам надо? Я забыл. У Оливандера мы были. Одежда. Давай в одежду сходим пока. Магазин «Волшебная брюква». Волшебная брюква была? Нет, шапка-невидимка. Вон, туда-сюда, поближе. An inquiring mind. Revelio. Ты-ля. Что нашли? Так. Ну-ка. Проверяем. Пойдем. Что-нибудь да найдем. Вот чемодан. Оп. А ну иди сюда. Шалуня. О, бабло. Revelio. Зачарованная лестница в фолиантах и свитках, которая раскладывается, если нужен доступ к определенной книге. Владелец по имени Томас Браун продает различные товары, в том числе магические рецепты, которые необходимы для колдовства. Найс. Че? Ну, поехали. Дядька, можно я сюда зайду? Ты не смотри на меня. Ты меня не видел. А, я понял. А к этому надо, чтобы, короче, он тебя не видел, наверное. Нет? А, стопудово к нему надо. Так, ты чё? Нет? Lumos. Что-то с тобой сделать можно. Не, прикольно. Мотылька тоже нам шкерить не дает. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Yes, it is. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want
when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Так, у нас есть получше. Вот эту шляпу мы не надевали. Мы продадим вот это. Вот это. Итак, коробка с игрушкой. Ну, наверное, нам сначала пока стол нужно. Ну да. Пока так, денег больше нет. Сори, бразер. Бедные студенты. Revelio. Угу. Accio. Фиатанычка. Revelio. Опять ты меня паришь. Ладно. Так, потом нам надо вот сюда. Китька. Замочки. А тут, наверное, телепорт. Да? Revelio. Найс стрелом. Че у нас сюда? О, чемоданчик. Опа. Бабло. Да вы запарили. Бесите. Подглядыватели. Взламывать я пока не умею ничего. Revelio. Welcome to J. Pippin's Potions. Перчи нашли. Так. Варяга. Ну, видала? Палка-вручалка. Тут что у нас? Шарфики не появились, ничего такого. Бои, исследования, вручай комната. Все дофига и больше. Так, а то где-то в подвале. Revelio. Что-то я тут видел, да? Зелье Джей Пеппина. Магазин зелий Джей Пеппина был основан в 1753 году. Является аптекой в Хоксмите, где владелец Перри Пеппин продает широкий ассортимент зелий и ингредиентов для них. Есть что еще тут интересное? Еще догадайся, на что навести надо, чтобы что-нибудь подтянуть там. Ладно, дядька, давай поторгуем. Pardon me, sir. Oh, though I don't believe I've seen... It's my first time in Hogsmeade. Is it really? Well, you'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like...
Is it not the most fascinating art potion making? Rivals anything you can do with them. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spell work, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy. As it's your first time in, I should mention that it's not just... I also offer ready-made drafts for all manner of uses. And... But for now, let's get you those recipes. Договорились. What can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory. Or come back another time if you're in a rush today. Не, это, конечно, все интересно, дружище, но я же бомж. Пока, дядя, тебе ничего покупать не будем, потом еще придем. Где-то что-то мы тут видели. А, вон куда летает. Иди сюда. Блин, не то нажал. Вернись! Оп. Там что за... Тоже опять глазастый. Понятно. Пока у нас нету иллюзорной магии, я более чем уверен. Куда мне надо было? В хохолок, да? Нет, волшебная брюква. Вот он. Это что? Кабанья голова. Эти. Старый глупец. Сладкое королевство, площадь Хоксмита, Стипли, сыновья. 3 метлы. Аллахамора! Видишь, видишь? Как к нему подойти, чтобы он тебя не спалил? Ну, какашка. Так. Тележки из волшебной брюквы. Это тележка принадлежит Тимоти Чайлогу, который управляет магазином волшебная брюква. Ему нравится бегущие события и общаться с покупателями за пределами магазина. Хорош. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. Merlin's beard. Starting Hogwarts is a 5th year. Not at all. I'm choosing to see it all as... Well, bravo! Not everyone has the temp... Name's Timothy Teasdale, by the way. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the... I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. But what say we get you a package of... Ну, только один бадьян дашь. Ну ты жадный. Водоросли, спорыша, семена сладкой мальвы, семена смоковицы, удобрения. Пока родной. Найдем. Коряшка, макаряшка. Так, есть тут еще рядышком? И нифига. Оп-оп-оп, страничка. Ха-ха! С глазами дракона. Опять ты козел. Бесишь. Или заслепляющее заклинание надо, или какое? Мне кажется, стелсовое. Так. Страницу не видно, где летает. Да, я долбанул. А, вот она. О, я все собрал. Ебой. Класс.
Там еще что-то летало, мне показалось, слева. Да, вон справа. А, я типа ошиб. На тебе еще раз. Это внутри, наверное, да, находится. Да. У нас Алахамора нету. Да. Или чего нам надо, чтобы попасть туда? What are you up to now? Revelio. Мне тут, кажется, свиточек шифруется. Сказал же. Энгист из Вудкрофта. Статуя пуффиндуйца Энгиста из Вудкрофт, как полагали основатели деревни Хоксмит, который под давлением магов был вынужден покинуть родные места. Ну ладно. Есть что еще? Мешочек. Бля, ты откуда взялась, шайтан-ведьма? А, это может, да? Опять глазеющий? Да ты меня бесишь. Да иди ты, жопень. Подожди, что-то не показалось? Да. Магазин одежды и шапки-невидимка. Основан в 1950 году и имеющий филиалы в Париже, Лондоне и Хоксмиде. Магазин шапка-невидимка предлагает широкий выбор волшебной одежды и аксессуаров. Мистер Август Хилл и его коллега Отто Дибл с радостью помогут всем, кто заходит в магазин, получает удовольствие от помощи тем, чье чувство моды не равно так сильно, как у остальных. Окей, Google, окей. Где страничка летала? I have everything. We should walk around a bit more. Ага, ага. Бомбарда! Draw it away from the building! Away from the village! А пока мы бегать будем, можно я страничку сворую? Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! What was that? I was trying to beat him at his own game. Воу! Дядька! Да ты чё, офигел? Старый! Нифига он мне дал.
Took him long enough. We need to make sure he stays that way. Protego. Stupid one. Ай, поздно. Stupid one. Stupid one. Stupid one. Ну, я зашарил. О, X. Япона, мама, блядь. Колдун-молдун в действии. Ты... О, чемодан надо подобрать. Goodness, a second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. Ну If все, я you мракоборец are будущий. unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Обращайся. Так, чемодан. Что это чемодан? Ничего. А, ядро. А, Leviosa. Reparo. A moment. I refuse. вернись. Ну, вернись, страничка. One less thing for Officer Singer to worry about. Accio. Reparo. Lucky they didn't do more damage. Интересно, сколько после момента разрушения это можно починить? Ну, по идее, как можно починить мост, если... Да. Ландшафтный дизайнер, ёбаный. Этот, вот представь, сломали здание, рассыпались уже камни там в труху, в песочек. Да? И как его восстановить? Каким владельцем? Сюда? А, ну да. We were just talking about you. Надо чая хлебануть. От души. Revelio. О, чемоданчик. Опа. Крутанули. Где-то здесь должен быть этот. Друг, подожди. Дайте я поворовываю. Где-то свиток должен быть. Ну что за магазин, там вот это. Все. В каждом же магазине есть такой свиток. Revelio. Я какой-то тупой или слепой. Нет. Я так не играю. Lumos. Accio. Levioso. Понятно. Ладно. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade. I was happy to help. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain... And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such... Thank you, Mr. Hill. That's very... Чего отказываться от халявы? I can do. Покажи. Ready for your perusal today. Take your time. Временно недоступно. О, фиолетовый.
Ну у меня же есть покруче. Я нафиг это купил? Так, ваш текущий показатель защиты и нападения. Выберите ячейку, мантии и нажмите. Светопервыш. А, не, это лучше, чем у меня. Так, ну это легендарный. Уровень ячейки характеристики 3. Так, ну от тебя уже избавимся. Я тоже не захламляла. Ну и Нет, ладно, такое нельзя продавать. Золотое. Необычный. 3. Ну я, блин, не особо что купить еще могу. Перчатки не хватает. Ну ладно. Бог с ним. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I А, would да? say that we, and you in А где я находил? particular, На улице? have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop. Ну какой-то... Как квиддичный набор. Revelio. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. Accio. Далеко летишь? О. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Так нас спалили. Не? Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. Ложка. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the Three Broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Это кто? Well done. Thanks for this. Вроде моя My подружка. pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Так Was выглядела that подружка Lodgok I моя. saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway.
My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to Revelio. get back to the castle. Не, ясно, понятно. Revelio. Accio. Revelio. Ну, три метлы я же или читал, или не читал. Ладно, надо сохраниться. Тройки, сохранить. Все, на сегодня все. Завтра продолжим. С на связи.